Vamos a escucharles. Delivers smooth flowing trade within the whole United Kingdom, protects Northern Ireland's place in our union, and safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. Now, these negotiations have not always been easy, but I'd like to pay an enormous personal tribute to Ursula for her vision in recognising the possibility of a new way forward. And to my colleagues, the Foreign and Northern Ireland Secretaries, for their steadfast leadership. The United Kingdom and European Union may have had our differences in the past, but we are allies, trading partners and friends, something that we've seen clearly in the past year as we joined with others to support Ukraine. This is the beginning of a new chapter in our relationship. For a quarter of a century, the Belfast Good Friday Agreement has endured because, at its heart, is respect for the aspirations and identity of all communities. Today's agreement is about preserving that delicate balance and charting a new way forward for the people of Northern Ireland. I am standing here today because I believe we have found ways to end the uncertainty and challenge for the people of Northern Ireland. We have taken 3 big steps forward. First, today's agreement delivers the smooth flow of trade within the United Kingdom. Goods destined for Northern Ireland will travel through a new green lane with a separate red lane for goods at risk of moving onto the EU. In the green lane, burdensome customs bureaucracy will be scrapped. It means food retailers like supermarkets, restaurants and wholesalers will no longer need hundreds of certificates for every lorry. And we will end the situation where food made to UK rules could not be sent to and sold in Northern Ireland. This means that if food is available on supermarket shelves in Great Britain, then it will be available on supermarket shelves in Northern Ireland. And unlike the protocol, today's agreement means people sending parcels to friends or family or doing their shopping online will have to complete no customs paperwork. This means we have removed any sense of a border in the Irish Sea. Second, we have protected Northern Ireland's place in the Union. We've amended the legal text of the protocol to ensure we can make critical VAT and excise changes for the whole of the UK. For example, on alcohol duty, meaning our reforms to cut the cost of a pint in the pub will now apply in Northern Ireland. The same quintessentially British products, like trees, plants and seed potatoes, will again be available in Northern Ireland's garden centres. Onerous travels on pet requirements have been removed. And today's agreement also delivers a landmark settlement on medicines. From now on, drugs approved for use by the UK's medicines regulator will be automatically available in every pharmacy and hospital in Northern Ireland. Third, today's agreement safeguards sovereignty for the people of Northern Ireland. The only EU law that applies in Northern Ireland under the framework is the minimum necessary to avoid a hard border with Ireland and allow Northern Irish businesses to continue accessing the EU market. But I know that many people in Northern Ireland are worried about being subject to changes in EU goods laws. To address that, today's agreement introduces a new Stormont break. Many had called for Stormont to have a say over these laws. But the Stormont break goes further and means that Stormont can, in fact, stop them from applying in Northern Ireland. This will establish a clear process through which the democratically elected Assembly can pull an emergency break. Bueno, estamos conociendo algunas de las primeras líneas generales del acuerdo del protocolo de Irlanda del Norte. Están escuchando a Rishi Sunak, el primer ministro británico, que está describiendo cómo ese carril verde, el esquema del carril verde, va a eliminar la necesidad de controlar los bienes que salen de Reino Unido para su posterior uso en Irlanda del Norte. Está explicando que esto va a eliminar cualquier noción de una frontera en el mar de Irlanda. Bien, ¿de qué ha estado hablando Rishi Sunak? Se refería sobre todo a 3 líneas, ¿no? Ha dicho que
tanto Reino Unido como la Unión Europea son amigos, aliados. Además ha hablado de cómo conjuntamente ahora están ofreciendo ese apoyo a Ucrania en medio de la tensión geopolítica del conflicto bélico que se vive en el país, y hablaba del inicio de un nuevo capítulo en esta amistad. Dice que el acuerdo busca preservar un delicado equilibrio y que han encontrado vías, formas de acabar con la incertidumbre, sobre todo para la población de Irlanda del Norte. Bien, pues hablaba de ese carril verde, hablaba de cómo la comida que está disponible en los estantes de los supermercados en Reino Unido también va a estar igualmente disponible en Irlanda del Norte. Ha dicho que se ha eliminado cualquier frontera en este aspecto. También habla de la protección en Irlanda, en la Unión Europea. Dice, por supuesto, velamos por los intereses de Irlanda del Norte en todo momento, que siga preservando sus intereses que pueda tener con el bloque comunitario, y ha dicho que, por ejemplo, ha citado el caso de los fármacos, ¿no? Decía, los fármacos que estén en Reino Unido van a estar también automáticamente disponibles en Irlanda del Norte. Esas han sido unas cuantas de las líneas generales que ha estado proporcionando, como decimos, Rishi Sunak, que también decía pues cómo algunas de estas reglas que restringían lo que estaba permitido en Irlanda del Norte cambian por completo, que se pueden aplicar cambios en los impuestos de Reino Unido, que se va a permitir, pues por ejemplo, el traslado, citaba las mascotas, ¿no?, de Reino Unido a Irlanda del Norte de una forma mucho más fácil, cómo se va a facilitar ese suministro de medicamentos. Así que vamos a seguir escuchando. Ahora mismo está hablando Ursula von der Leyen.